Good morning and welcome to the first class of IC Engine and Gas Turbine. This is the subject for the sixth semester. Okay, and in this lecture we will be discussing about the basic introduction of IC Engine and Gas Turbine, and what is the basic concept of engine and what are the different types of engine and what is the use of engine. We will be discussing about that particular topic in order to understand this subject IC engine and gas turbine, which is a very important and interesting subject for mechanical engineering students. In this class we will be generally or mainly discussing about the IC engine, the basic fundamentals of IC engine. What do you mean by IC engine? What is the full form of IC engine? Okay, and what is the purpose of IC engine to use in our daily life, and what are the different hurdles that we are generally facing in order to use the IC engine in nowadays and in this modern scenario. All these things we will be discussing in this lecture. This is the basic introduction lecture of IC engine and gas turbine subject, and mainly in this series of lectures we will be covering the syllabus of Macaut, because it is a course under the undergraduate program of mechanical engineering, and which is generally prescribed by the syllabus is prescribed by the Macaut, that is Maulana Abdul Kalam Azad University of Technology, West Bengal. Okay, let's move to the topic, the main topic of IC engine and gas turbine. What do you mean by IC engine? The full form of IC engine is that internal combustion engine, which generally used in mainly in our transportation system. Okay, in order to discuss the IC engine more deeply, before discussing the IC engine more deeply, we have to know what is engine. Okay, can you tell me what is engine? Yes, engine, that one type of device which transfer one form of energy into another form of energy. If we say, if we are using one form of energy and we want to use that form of energy, or we want to convert that form of energy into another form of energy, then we have to use the engine. Okay, and the basic definition of engine, thus we can write the basic definition of engine, that is which converts one form of energy into another form of energy. Another form of okay, তার মানে আমরা কি বুঝতে পারছি, the one form of energy, another form of energy. Suppose you have the electrical energy and that is converted into the mechanical energy, and that can be converted by the engine. That is the engine. Okay, in case of, there are different types of engine which uses the basic energy, you can say, that is electrical energy or mechanical energy or heat energy, that can be transferred or that can be converted into another form of energy, and that purpose can be accomplished by this engine. Okay, there are various type of engine. Mostly for this subject we will be discussing about the heat engine. Okay, what type of engine? Heat engine. Now, what is the purpose of heat engine? Heat engine generally transfer the chemical energy of fuel into thermal energy. What is the purpose of heat engine? Chemical energy to what type of energy? Thermal energy. Okay, chemical energy to thermal energy. যে chemical energy যেটা পাবো, যেটা আমরা ফুয়েলের মধ্যে থেকে chemical energy পাবো, সেই chemical energyটা সেটা কিসে ট্রান্সফার হবে? By the combustion, by the process of combustion. The main process of this heat engine is the combustion process. Combustion process এর মধ্যে দিয়ে হিট ইঞ্জিনের যে কেমিক্যাল প্রপার্টিজ আছে, যে ফুয়েলের কেমিক্যাল যে এনার্জি আছে, সেই কেমিক্যাল এনার্জিটা that is generally converted into the what type of energy? Thermal energy. And this thermal energy can be used to
can be used to operate any, can be used to convert to the mechanical energy. Okay, thus firstly chemical energy chemical energy to thermal energy. That is the first and foremost objective of the heat engine, thermal energy. And then and after that this thermal energy to mechanical energy or mechanical works. Mechanical works. Okay, there are various type of heat engine. If we want to discuss about the different types of heat engine, that is, the first is IC engine. Okay, and another one is EC engine or externally combustion engine. First IC engine is what? Internal combustion engine. First one is internal combustion engine, then external combustion engine. What do you mean by internal combustion engine and what do you mean by external combustion engine? That is the main topic. And in this course, we will be discussing about only IC engines and some part of the gas turbine. Okay. Now we have the basic concept. Now we have the basic concept of heat engine and engine. What are the different types of engine that will be discussed now. Okay, what is the classification of engine? What are the different classification of engine? Classification of engine. Okay, on the basis of combustion process, we can classify the heat engine. Okay, classify the heat engine rather than the engine that is more specific, that is heat engine. Okay, let me write down. This is classification of heat engine. Classification of heat engine. Heat engine. Okay, on the basis of combustion process, heat engine can be classified into two types. What are the first is IC engine, which is also called internal combustion engine, and second one is EC engine. ওকে, তাহলে আমরা হিট ইঞ্জিনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। দুটো ভাগের প্রথম ভাগটা কি আছে? ফার্স্ট ওয়ান ইজ দা আইসি ইঞ্জিন, দ্যাট ইজ ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন, and second one is EC engine or externally combustion engine. Now what is IC engine? Okay, as its name implies, that is IC engine, internal combustion engine. That means the combustion process of the heat engine takes place inside the engine. Okay, মানে যে কম্বাসন প্রসেসটা হিট ইঞ্জিনের আছে, যে কম্বাসন প্রসেসটার জন্য ইঞ্জিনটা কি করছে, কেমিক্যাল এনার্জি, যে ফুয়েলের কেমিক্যাল এনার্জি সেটাকে থার্মাল এনার্জিতে ট্রান্সফার করছে, that is generally taking place inside the engine. That's why this type of engine is called IC engine. Okay, what are the different types of application of this IC engine? কোথায় কোথায় আমরা IC engine দেখতে পাই? ওকে, মোস্টলি যত ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম আছে সেখানে আমরা কি ইঞ্জিন দেখি? IC ইঞ্জিন। ওকে, কার, বাইকস, যতগুলো যা কিছু আছে, মানে কার, বাইকস আছে, ট্রান্সপোর্টেশন কার আছে, যা কিছু আছে সবকিছুতে আমরা কোন ইঞ্জিন দেখি? IC ইঞ্জিন দেখি। ওকে, this is generally widely used engine nowadays, widely used. ওকে, এর ইউজটা কি আছে? ওয়াইডলি ইউজড। এখন খুব প্রচুর পরিমাণে এটা কিন্তু এখন ইউজ করা হয়, this type of IC engine. IC engines application are widely used in nowadays, and in other hand, that is the EC engine, which is generally
externally combustion engine. That is the opposite to the IC engine. What do you mean by IC engine? The internal combustion process taking place inside the engine. And what is the AC engine? That is the external combustion engine. That means in this type of engine, combustion will take place outside the engine. Combustion process যেটা হবে সেটা কোথায় হবে? ইঞ্জিনের বাইরে হবে। Okay. Now, in case of IC engine, what are the different type of example of IC engines? IC engines are generally petrol engine, diesel engine. These two type of most commonly used IC engines are there. Okay. What is the example of external combustion engine? External combustion engine generally is steam engine. Can you find steam engine now in roads? Okay. Can we find steam engine on road nowadays? No. These type of engines are generally obsolete nowadays. Okay. এগুলো এখন আর সেরকম ভাবে ব্যবহার করা হয় না। কেন ব্যবহার করা হয় না? ওকে। কেন আমরা এখন আইসি ইঞ্জিনের পরিবর্তে ইসি ইঞ্জিন পড়ছি না? বাট আবার আমরা কেন ইসি ইঞ্জিনটাকে সঙ্গে আইসি ইঞ্জিনটা দুটোকে একসঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে পড়ছি না? ঠিক আছে, আইসি ইঞ্জিনের সঙ্গে ইসি ইঞ্জিনটা কেন আমরা গুরুত্ব দিয়ে পড়ছি না? তার কারণ হচ্ছে দিস টাইপ অফ ইঞ্জিন ইজ নট এনার্জি এফিশিয়েন্ট। ওকে, মানে কি এর যে এফিশিয়েন্সি আছে সেই এফিশিয়েন্সিটা আইসি ইঞ্জিনের থেকে অনেক কম। ফার্স্ট অফ অল, ঠিক আছে, আইসি ইঞ্জিনের থেকে এফিশিয়েন্সিটা অনেক কম এবং এর যে কনস্ট্রাকশন আছে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য রোবাস্ট কনস্ট্রাকশন। মানে কি ইসি ইঞ্জিন একটা ইনস্টল করতে গেলে একটা গাড়িকে অনেক বড় আকারের করতে হবে। বোঝা গেল? কেন এক্সটার্নাল ফায়ার হবে। যেমন স্টিম ইঞ্জিন দেখেছো তোমরা? কেউ দেখেছো স্টিম ইঞ্জিন? হ্যাভ ইউ সিন এভার দ্য স্টিম ইঞ্জিন? ওকে, দার্জিলিং এ যাবে টয় ট্রেন আছে, এখনো কিছু কিছু টয় ট্রেন আছে স্টিম ইঞ্জিনে চলে। স্টিম উপর থেকে এক্সজস্ট গ্যাস হিসেবে বের হয়। ওকে, দ্যাট টাইপ অফ ইঞ্জিন ইজ কল্ড দ্য স্টিম ইঞ্জিন। ওকে, where combustion takes place outside the engine. ওকে, কম্বাসন যে প্রসেসটা হচ্ছে সেটা আউটসাইড দা ইঞ্জিন হবে। সেই ইঞ্জিনগুলো আমরা এখন প্রায় দেখতেই পাই না, কিন্তু মিউজিয়াম টাইপের করে রেখেছে। মানে টয় ট্রেন একটা, তাও সেটা রেগুলার বেসিসে চলার জন্য না, একটা মানুষের এক্সপেরিয়েন্স দেওয়ার জন্য যে আগের ইঞ্জিনগুলো কেমন ছিল। ঠিক আছে, আগে কিন্তু প্রত্যেকটা রেলওয়ে যা কিছু চলতো সব কিন্তু স্টিম ইঞ্জিনের উপরই চলতো। ওকে, কিন্তু এখন স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় না ডিউ টু ইটস কমপ্লেক্সিটি। এক তো এর কমপ্লেক্সিটি একটা আছে, জটিলতা অনেক আছে, কেননা বাইরে ইঞ্জিনে ওখানে কম্বাসন প্রসেস হবে এবং সেই হিটটাকে আমি ইউজ করে স্টিম জেনারেট করব এবং স্টিমটা গিয়ে তারপর মেকানিক্যাল প্রসেস যে আমাদের ক্র্যাঙ্কশ্যাফট আছে বা হুইল আছে সেগুলোকে ঘোরাতে সাহায্য করবে। দ্যাট ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড ওয়ান। Compared to this EC engine, IC engine comparatively very simple. That's why IC engine is widely used nowadays. Okay, IC engine, internal combustion engine. You can find a bike. If you incorporate a bike with an EC engine, then the bike will be like a train. Okay, or not like a train or like a bus. Okay, you have to compact the design, and that's why IC engine is used. Generally, widely IC engine is used. That is the generally comparison between IC engine and EC engine. Okay, this is the basic difference between IC engine and EC engine. And now we will be discussing about the IC engine only, because our subject is related to the IC engine, not the EC engine, and this is not the matter of concern. This is the matter of concern. We will be discussing about IC engine. What are the different types of IC engine? What is the basic features of IC engine? What are the fundamentals of IC engine? We will be discussing now.